Barkanmu da zuwa. A wannan bidiyon za mu yi bayani ne akan abin da ya shafi wato variable a Java. Menene variable? Kamar yadda suka yi bayani, wato variable is a data container that saves the data values during Java program execution. Abin da suke bayani a nan wurin shi ne, wato kamar yadda za ku gani a nan wurin wannan name ɗin shi ne muka ce variable name, wannan Abdullahi ɗin shi ne muka ce variable value. Wato shi variable ba komai ba ne illa memory ne a kwamfuta. Wannan memory ana ajiye wani abu a cikinsa. To shi ne suke bayani data container. To wannan variable ɗin shi ne data container. Kamar a misali nan wurin wannan name ɗin shi ne data container namu. Shi ne yake saving menene aka ce data values. Wato shi ne variable values su ne data values. So wannan memory location ɗin wanda muka kira shi da suna name, za a iya kiran shi da suna daban-daban, wato ya shafi irin program da ake ƙirƙira. Kamar yanzu ana ƙirƙiran employee application ne, za mu iya cewa maybe employee name, employee ID, employee salary. Sannan value ɗin da za mu saka a cikin wannan variable ɗin shi ya danganta da abin da muka kira variable ɗin da shi. Wannan shi ne abin da suke nufi da data container da kuma data values. Abu na gaba shi ne sai suke ƙara bayani cewa every variable is assigned a data type that designate the type and quantity of value it can hold. Abin da suke bayani a nan kamar yadda muka yi magana, shi variable location ne a kwamfuta, wato memory ne inda za mu aje wani abu. To amma kowane memory location akwai irin kalar information, wato datan da yake ajiya. So ita kuma data type ita ke fayyace irin kalan datan da ake sawa, wato value ɗin da ake sawa a cikin wannan memory. Kamar yadda za ku gani a nan wurin data type, mun kira wannan data type ne, ana kiran shi data type a Java, wato string. String name shi ne variable name namu kenan, sai value shi ne abin da muka ajiye a name. Wannan data type ɗin ita ke fayyace menene za mu ajiye a nan ciki, shi ne data type. Wato shi ne suka ce every variable is assigned a data type. Wannan data type ita muka yi assigning wannan name ɗin. Wannan kuma data type ɗin ita shi ne suka ce designate the type and quantity of value it can hold, wato variable name ɗin can hold kenan. To wannan shi ne bayani akan abin da suke nufi a nan wurin, wato data type, variable name, variable value. To ya ake declaring variable a Java application? In za ku declaring variable a Java application, abin da za ku fara yi na farko shine za ku ce data type, wato irin data type ɗin abin da za a ajiye kenan. Sai kuma mu ce variable name, sai mu sa variable name. Wannan shi ne inda ake declaring variable. To ya ake initializing variable? Shi ne za mu yi magana a yanzu. Wato in muna son mu initializing variable, za mu ce data type, variable name, sai mu yi amfani da assignment operator, wato equal kenan, sai kuma mu ce variable value. Misalin anan shi ne, kamar misali tunda mun kira variable a matsayin data container, sai mu yi amfani da misalin copy. Mu ce copy muna iya zuba mashi ruwa, ko mu zuba mashi drinks, ko mu zuba mashi shayi, ko mu zuba mashi wani abu. To data type ɗin ita ke fayyace me za mu zuba a cikin wannan kofin. Sannan kuma variable name shi ne gashi mun kira shi da suna copy, saboda sunansa kenan da ake kiransa, mun kira shi da suna copy, wato variable name da muke bashi a kwamfuta kenan. To amma me za mu zuba a cikin kofin? Tun daga copy ga copy ga copy, abin da za mu zuba sai mu ce equal to abin da za mu zuba, wanda shi ne variable value kenan. Sai muka zuba ruwa, to wannan value ɗin shi ne ko wannan kofin ya ɗauka. Sai muka kawo wani kofi sai ba mu zuba ruwa a ciki ba, to sai muka ce maybe ƙila za mu zuba wani abin daban. To wannan shi ne takaitaccen misali yadda za mu yi yadda muka yi declaring data type da variable name, sannan kuma muka initialize data type, variable name, da kuma value ɗin da wannan variable ɗin ke container. Shi ne za ku gani a nan wurin. To yanzu mun yi shi a theoreticalance, za mu yi shi a practicalance. Sai muka ce a baya mun ƙirƙiri Java program da Notepad. Wannan shi ma text editor ne, amma ana kiran shi Visual Studio Code, kamar yadda za ku gani a nan wurin, Visual Studio Code. Akwai link a description na wannan bidiyon, za ku iya clicking ku yi downloading Visual Studio Code. Kamar yadda kuka gani yadda muka yi bayani,
ya za mu yi declaring variable a Java. Wannan shine mafi sauƙin hanyar da za mu yi declaring variable a Java. In muka zo sai mu ce data type variable name, data type variable name. So ya za mu initializing variable a Java? Kamar yadda kuka gani nan wurin shine za mu kamar yadda muka bayani a theory, a haka ne za mu iya initializing variable a Java. String name equal to value, wato nan yana magana data type variable name equal to da value ɗin da za mu zuba a cikin wannan variable ɗin. So ya danganta da wani irin program kuke creating. Kamar misali mu ce muna creating program ne na ko kila ɗalibai, muna iya cewa mu amfani da wata data type ɗin muna son mu aje h integer. Wannan ana kiran shi integer, wato integer yana aje abin da ya shafi lambobi ne. Sai mu ce int h shine variable name namu equal to, za mu saka wani abu a ciki sai mu ce 20. To yanzu mun saka value kenan a cikin wannan variable ɗin, wato memory location ɗin mu a computer kenan. So wannan data type variable name equal to value. Haka ake yanzu, wannan shine yadda ake ƙirƙiran variable a saka mashi wani abu a Java program. So a nan ma kawo ƙarshen wannan bidiyon. A bidiyo na gaba za mu yi magana akan menene data type, yaya suke, yaya kuma me suke ajiyewa. Mun gode. Allah ku yi mana subscribe, ku yi mana like kuma ku yi mana share. Mun gode.